Hello, I'm going to be showing you how to use another chart that we have. Les voy a enseñar cómo usar otro chart que tenemos aquí en clase. So these are called the dip sounds. They do have a longer name, but like I said, I try to shorten it out so that the students remember it. They usually don't remember the super long words. They remember the short ones, the simple ones. Sí tiene un título más largo, pero yo trato de usar títulos un poquito más chiquitos para que así sean más rápidas para recordar. So these are the dip sounds. So obviously there are going to be times where there are words that are rule breakers and they don't essentially assume these sounds. But this is a good way for them to try out that sound. And if it doesn't work, then they would try something else. So it's a good starting ground. Sí hay unas palabras que quizás no van a seguir estas reglas. Y eso está bien. Pero por lo menos ellos van a tener esto para ayudarles a tener un lugar por donde empezar. So, we'll go over the first one. La primera. Este par que está aquí, entonces cuando vean este par en una palabra o este par en una palabra, so if they see this pair within a word, like in Paul, como en el nombre Paul, o aquí, por ejemplo, Paul, like la manita que dan los perros, la A y la W, van a decir, aww. So if it's, the AU, like I said in Paul, or the AW, like you would see in, for example, the word paw, like from a dog, this sound is saying, aww. So that's why there's like a happy face. Por eso les puse esa carita. This one, the OW and the OU, este par de aquí, dice, ow, como por ejemplo si se lastimaron. The OI and the OY say, oi, which is why he has his mouth open like that, to show the sound. Oi. So if it has an OI or OY, it's going to say oi. Si tiene esas letras, la palabra va a decir oi. Por ejemplo, en toy se escribe así. Y aquí ven que hay este para aquí que dice oi. Por eso es que se dice toy. Oi. So you see, that's how it ends up working out. In the word toy, it has the OY, so we know the OY is supposed to say oi. So it says oi. And then we have these. These are really long. But we'll go through these two. Esos son muchos diferentes pares, pero ahorita las vamos a revisar. So we have the UE, the UI, the EW, and sometimes the double O. Because we know the double O can be like in good. It says good, and it sounds like a U sound, but it can also assume this sound as well. Tenemos esas diferentes pares. La única cosa con esta es que con la doble O es que a veces hace sonido, pero a veces hace otra. Porque sabemos que cuando tenemos las dos letras, a veces dicen, por ejemplo, si dices good, tiene la doble O, pero no escuchas ese sonido, escuchas como si fuera la U. Like you hear almost like a U sound. So whenever you hear these, and remember, sometimes the double O, entonces cuando escuchen estas y a veces la doble O, van a decir, como un fantasma, like a ghost, essentially. So that's why I drew that little ghost. I know. It's not my best ghost, but I get the point done. So that's how you use the dip sounds. So remember, this one says, aww. This one says, ow. Oi. Ooh. Así son como se usan esos sonidos. So if you guys have questions about it, please let me know and I can help you out. Si tienen algunas preguntas, por favor, pregúntenme y así les puedo ayudar